Good morning, dear students. Welcome to English Time. Unit 2, Letter to God. Last class, we have got an assignment, no? Don't you remember? What was that? To write the diary of postmaster. And one diary student sent is here. ഒരു കുട്ടി തന്ന ഡയറി നമുക്കിവിടെ സ്ലൈഡിൽ കാണാം. If we are going through this, some errors are there in this. I read it already, so I am sharing with you. See, the beginning, an interesting incident happened in the office. A man came. His name was Lancho. And by reading the line here, we can understand that the letter given is or written is in small letter. See this, his, word his. What about H? H is small letter. So H is written by one of you. So among this diary, there are some other errors are also there. So we have to do editing of this diary. Okay. Once again, we are going to do the editing in detail. Editing. Diary of postmaster. An interesting incident happened in the office. Any error happened there? Any mistake there? We can see that it's okay. That sentence is okay. Then, second sentence you listen. A man came. A man came. Do you agree with this? Is this a complete sentence? Something also should be added to this sentence. No. A man came to the post office. A man came to the post office. Then listen to this. As we discussed earlier, see this. His name was Lancho. This letter we should begin with capital letter because it's the beginning of this sentence. So should write capital H. So his name was Lancho. Then here what is written? He sent a letter to God. What about this sent? This sent, is this past tense or present tense? The action he did was already over. So it should be in past tense. കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കാര്യമാണ്. ലെറ്റർ ഗോഡിന് അയച്ചു എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കാര്യമാണ്. So the tense should be past tense. So we should write he sent
S-E-N-T. Sent a letter to God. Now listen. One more thing. What about the G of this God? God, it should be in capital letter. Because it's subject here, no. He sent a letter to God. It's the noun form. Okay. So, we should write this letter also in capital letter. Now, we are continuing. The letter includes that he wants 100 pesos for sowing crops in the field. So, what was the content of the letter? The letter includes the student wrote so. One of your friends wrote so. നിങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയാണ്. The letter includes that he wants 100 pesos for sowing. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. Any correction should be made? Yeah, you are right. This is in present tense. It is written. Present tense-ലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ. So, ഈ word നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. The letter added that. Includes മാറ്റി നമ്മൾ added എന്ന് പറഞ്ഞ് ചേർക്കുക. Added that he wanted. ഇത് past tense-ലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റണം. Wanted 100 pesos. ഈ H നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. So we should make this sentence correct. Then put comma here for sowing crops in the field. It's okay. Okay. Now again listen to this. His farm destroyed in the hailstorm. Here, the beginning letter. It's again in small letter now. We must write in capital letter. His farm, H should be in capital letter because it is the beginning of the sentence. So capital H. His farm. Then any problem here? His farm destroyed in the hailstorm. Any word is missing here? Yes, you are right. His farm was destroyed in the hailstorm. We should write so. Okay. Then, what about this sentence? One was interesting thing. Can you read it in a flow? ഒരു ഒഴുക്കിലും നമുക്കത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എന്തോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ? I mean എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക്. But here the mistake is word order. Word order is in a wrong manner here. Word ഒന്ന് ഓർഡറിൽ എഴുതാനുണ്ട്. Word order wrong ആണ് ഇവിടെ. So we have to write one thing. ഈ thing ഇവിടെ വരണം. One thing was interesting. ഈ thingന്റെ പൊസിഷൻ മാറിപ്പോയി. Okay. Letter was God. Letter ദൈവമാണ്. Do you agree to that? Never. എന്തോ ഒരു തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അവിടെ? എന്തായിരുന്നു ലെറ്റർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? The letter was to God. It should be written like that. The letter. The വരുമ്പോ ഈ ലെറ്ററിന്റെ L സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ വരണം. The letter was to God. Okay. Anyway, we can read it in clear way here. Here these slides show the corrections we have made. Some corrections we have made here. And the corrected form is given for you. This is the edited diary.
Only this thing you should write in your notebook, okay? ഇതാണ് നോട്ടിൽ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. മറ്റേ തെറ്റുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. Right. So listen to this. Diary of Postmaster. An interesting incident happened in the office. A man came to the post office. His name was Lencho. He sent a letter to God. The letter added that he wanted 100 pesos for sowing crops in the field. His farm was destroyed in the hailstorm. One thing was interesting. The letter was to God. Okay, this is the correct diary you have to write. Now please listen to this. I think we have already read this in the last class, no? The letter of Lencho. Merciful God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very badly. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho എന്താ അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത്? Is he right? റൈറ്റ് ആണോ പറഞ്ഞത്? പുള്ളിയുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നുമല്ലേ? കാരണം ലെൻചോ പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എംപ്ലോയീസ് ക്രൂക്സ് ആണെന്നാ പറയുന്നത്. അവരൊന്നും ശരിയല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ശരിക്കും അങ്ങനെയാണോ? അവരെല്ലാരും കൂടി ഷെയർ ഇട്ടല്ലേ 70 പെസോസ് ആക്കിയത്? അത് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞത്. Now we are continuing. God replies. Listen in your textbook, page 42. All of you may please listen. I'll read it for you. God replies. The following day, Lencho went to the post office earlier than usual. വളരെ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പോയി. അത് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെന്നു. He asked the postman if there was a letter for him. തുറന്ന ഉടനെ അകത്ത് കയറി ചോദിച്ചു, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ടോ? The postman handed a letter to him. ഒരു ലെറ്റർ എടുത്ത് കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു. The postmaster looked on from the doorway of his office. അങ്ങ് മാറി നിന്നത് പോസ്റ്റ്മാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. After that, I think we have read this portion in the last class, no? Right. And the last portion of the story we have already seen here. This is what? His reply letter to God. Okay. Now you may please read this unit 5 times. You should read loudly and clearly in front of your parents or elders at home. വീട്ടിൽ ഉറക്കെ വായിക്കുക, 5 times വായിക്കുക. എൽഡേഴ്സോ ഗാർഡിയൻസോ പേരൻസോ അടുത്തുള്ളപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വായിക്കണം കേട്ടോ. Then one work is given to you. My books got wet, the boy says. How can we complete this blank place? The boy says, my books got wet. Boy പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ബുക്സ് എല്ലാം നനഞ്ഞു. അപ്പോ എന്തായിരിക്കാം എൻ്റെ റീസൺ? He is in rain, no? So
How can we complete this? Can you say? Yes, some of you are replying. See this. My books got wet because it rained. Right. So you should write similar sentences in your notebook by referring different situations. ഇതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് ബിക്കോസ് ചേർത്ത് എഴുതാം. അങ്ങനെ മിനിമം ഒരു 5 സെന്റൻസസ് ഇതുകൂടി ചേർത്ത് ബാക്കി 4 more you should write and complete the work. Okay.